alguna vez te has preguntado por qué algunas mañanas se sienten pesadas, como si llevaras el piso de aire, mientras que otras se sienten ligeras, llenas de posibilidad, como si el mundo mismo te estuviera esperando. Es una pregunta que toca silenciosamente a todos. Por cada día al despertar hacemos una elección, incluso si no nos damos cuenta. Puedes dejar que el primer pensamiento que cruza tu mente control todo tu día, permitiendo que la duda, el miedo y la preocupación marquen el tono. O puedes hacer algo diferente, algo que te dé poder, algo que haga que te comience no por accidente, sino con intención. Imagina si las primeras palabras que pronuncias, las primeras phrases que te susurras en la quietud de la mañana, pudieran plantar semillas que crezcan en valentía, confianza y en impulso imparable. Esas palabras no son sonidos vacíos, son la base de tu realidad. Eleven energa, y tu mente lo notes o no escucha. Empieza a dar forma a tu da, a tus elecciones e incluso a la vida en la que estás entrando. Ahora mismo, te made un momento para sentir como tu peco sub y baja con cada respiración. Es ritmo simple es prueba de que has comenzado de nuevo. De que la vida te ofrece otra oportunidad, otra posibilidad de dar forma a tu camino. Muchas personas pasan por alto este momento. Se apresuran a entrar en sus rutinas, dejando que sus mentes vaguen hacia la preocupación, las obligaciones o los interminables, y si, que nublan la claridad. Pero si haces una pausa, se te permites conectar con este momento presente, puedes sentir algo extraordinario el poder silencioso dentro de ti que siempre ha estado esperando. Es poder es simple pero profundo. Comienza con la intención, comienza con las palabras. Los pensamientos que cultivas a primera hora de la mañana generan ondas que recorren toda tu vida. Las palabras positivas creen claridad, las palabras afirmativas creen valentía. Las frases suaves pero intencionales creen un enfoque que nada puede secudir. Piensa en la diferencia entre comenzar el día cargado de dudas sobre ti mismo y empezarlo con la conciencia de que eres capaz, de que eres valioso, de que hoy es tuyo para moldearlo. Siente el contraste en tu cuerpo. Nota que motos hombros se relajan ligeramente, si mo tu peco se siente más ligero. Con mo tu mente se agudiza con posibilidades. Esa sensación no es imaginaria, es real y es disponible todos los días. No tienes que esperar las circunstancias perfectas, el estado de ánimo perfecto o el permiso de alguien más. Todo lo que necesitas es tu voz, tus palabras dichas en voz alta o en silencio para encender el cambio. Estas palabras son como encender una luz en una habitación oscura. De repente, las sombras retroceden y aparece la claridad. Si te mantienes en esto, si te permites absorber la práctica que estoy a punto de compartir, sentirás es cambio de inmediato, sentirás el poder de enfrentar los desafíos con firmeza, el valor para dar pasos audaces y la calma confianza para elevar tus intenciones a cada decisión de hoy. Cuando termines de escuchar, comprenderás que la voz con la que te hablas cada mañana no es solo sonido, es una fuerza que puede cambiarlo todo. Hoy puede ser el día en que tomes esa fuerza en tus propias manos. Las palabras que eliges ahora mismo se expandirán por cada momento que siga. Y comenzarás a ver lo que sucede cuando tu mente no es una pasajera, sino la líder de tu vida. Tu has notado si mo las palabras que te repites a ti mismo pueden construir muros y abrir puertas dentro de tu mente. Cada pensamiento, o cada frase que susurras en la quietud de tu propio corazón tiene peso. Tu subconsciente le escucha, tu cuerpo responde a ella y, lentamente, casi de forma invisible, de forma a la realidad que experimentas. Los pensamientos negativos pueden colar sin ser notados, convenciendo de eres pequeño, incapaz o indigno. Plantan semillas de duda que crecen en vacilación, miedo y estancamiento. Pero cuando eliges las palabras de manera intencional, palabras que afirman tu fuerza, tu valor y tu capacidad de creer, el impacto es profundo. Tu cerebro empieza a reconocer posibilidades, tus emociones se alinean con la confianza y tu energía cambia. Esto no es una teoría.
Es la verdad de si la mo funciona tu mente, y es disponible para ti ahora mismo, simplemente cambiando las palabras que te dices. Imagina por un momento el poder de una sola frase repetida con enfoque y sentimiento. Soy capaz. Solo tres palabras, pero su efecto se extiende mucho más al del momento en que las dices. Cada repetición fortalece tus vías neuronales, reprogramando tu mente para ver soluciones en lugar de obstáculos. Tu enfoque se agudiza, tu miedo disminuye, tu capacidad de actuar crece. Estas palabras no son ilusiones, son herramientas que pueden esculpir tu realidad. Cuando hablas con intención, tu mente comienza a buscar evidencias que respaldan tu confianza, tu competencia y tu valentía. De repente, oportunidades que antes parecían invisibles se vuelven visibles. Acciones que antes parecían imposibles se vuelven manageables. No estás esperando que la vida te entregue poder, lo estás creando con cada frase, cada respiración, cada pensamiento deliberado. El peligro está en subestimar tu propia voz. Muchas personas pasan por alto el diálogo silencioso que llevan en su mente. Aceptan la autocrítica. La comparación la duda como verdades inevitables. Pero nada está más lejos de la realidad. Cada pensamiento que permites que domine tu mente es una elección, y cada afirmación positiva que pronuncias es un paso hacia la libertad. Es una decisión de liberar de las cadenas de viejos patrones, viejos miedos y viejas limitaciones. Es una declaración de que no estás definido por lo que sido, sino por lo que estás dispuesto a creer y creer. Cada palabra que dices con claridad y emoción es una inversión en la vida que mereces. Ahora concentrate en el ritmo de tu respiración. Siente la conexión entre mente y cuerpo mientras dices internamente soy fuerte. Soy valioso. Soy capaz. Nota el cambio sutil de energía, la chispa silenciosa que siente dentro. Tus pensamientos ya no son aleatorios ni reactivos, son deliberados, con propósito y alineados con tu máximo potencial. Cuanto más tiempo mantengas esta práctica, más tu voz interior se convierte en tu aliada en lugar de tu obstáculo. Empiezas a reconocer que la vida no te sucede a ti. Si despliegas según la energía que elevas, las palabras que eliges y las creencias que cultivas. Al llenar intencionalmente tu mente con afirmaciones, estás creando una realidad que apoya el crecimiento, la valentía y un impulso imparable. Este es el momento en el que entiendes que la transformación no es una meta lejana, es una práctica, una elección y un acto diario de poder. Tu mente está escuchando. Tu cuerpo está respondiendo. Y cada palabra que afirmas es un paso más cerca de la vida que naciste para vivir. Una vida en la que la confianza, la claridad y el propósito guían cada acción, cada decisión, cada respiración. Que siente la energía de tu mente al comenzar a despertar, al empezar a responder a las palabras que eliges deliberadamente. Este no es un pensamiento pasajero, es un momento de transformación, un punto de inflexión consciente en el que tomas el control de tu mundo interior. Cada mañana, las primeras palabras que pronuncias marcan la trayectoria de tu día, influyendo en si mo percibes los desafíos, como reaccionas al estrés y con plenamente entras en tu propio poder. Imagina comenzar cada con claridad, con enfoque, con una profunda certeza de que eres capaz de manejar lo que venga. Esto no es un deseo ilusorio. Es el resultado natural de alinear tus pensamientos, tus intenciones y tu energía con la realidad que quieres crear. La mente responde a la repetición, al enfoque y a la emoción. Cuanto más consistentemente affirms tu fuerza, tu valor y tu potencial, más tu sistema nervioso comienza a aceptar estas verdades como realidad, como innegociables, como incuestionables. El cuerpo refleja a la mente, y la mente refleja las palabras que sostienes dentro. Cuando pronuncias afirmaciones con presencia y convicción, tu postura se ajusta, tu respiración se profundiza y tu energía comienza a irradiar confianza. La conexión es innegable. Las palabras no son solo sonidos, son vibrations que resuenan en cada célula de tu ser. Tienen el poder de quitar el peso de tus hombros,
de silenciar el ruido constante de la duda y de inculcar una determinación tranquila qui ninguna circunstancia puede sacudir. Imagina entrar en tu de lavando esta alineación, sabiendo que no solo reaccionas a la vida, sino que la estás moldeando activamente. Cada afirmación se convierte en una herramienta, una palanca, un puente conecta lo intención con la acción. Cuando tus pensamientos y palabras están en armonía, las decisiones eligen con mayor facilidad. El enfoque se agiliza y los obstáculos se sienten más pequeños, manageables e incluso temporales. Tu mente subconsciente escuchando constantemente. Cada pensamiento que permites que domine tu conciencia construye tu confianza o la erosiona. Los patrones negativos, la autocrítica y la vacilación solo echen raíces porque se les ha dado atención espacio para crecer. Las afirmaciones positivas son el antídoto. Pero deben ser intencionales y consistentes. Cada mañana al repetir palabras de empoderamiento, estás literalmente reprogramando las vías neuronales que determinan si te percibes a ti mismo y al mundo. Esto no es abstracto, es práctico, meditable y transformador. Le estás dando a tu mente instrucciones claras, y tu cerebro responde buscando oportunidades que coinciden con la creencia que estás reforzando. Te estás guiando hacia la alineación con la versión mismo que se mueve con valentía, claridad y resiliencia. Siente el cambio sutil mientras dices, estoy aquí enfocado, soy imparable. Observa si estas palabras crean tensión en tu cuerpo solo para liberar momentos después, si despiertan una confianza que estaba dormida. Esperando tu atención, con cada repetición construyes impulso, energía y preparación. Tu mente comienza a verse a sí misma como un participante activo en la vida, no como un observador pasivo. Hoy tu práctica matutina no es solo un ritual, es una declaración. Es la elección consciente de entrar plenamente en tu potencial, de abrazar tu poder y de crear un día guiado por la claridad, la intención y un impulso imparable. Cada palabra que afirmas es una semilla plantada, lista para crecer en acción, valente y logro. Nota si responde tu mente cuando realmente concentras en las palabras que dices, cuando dejas que hunden en cada fibra de tu ser. Ese enfoque es el puente entre el pensamiento y la acción, entre la posibilidad y la realidad. Cada creencia negativa, cada duda, cada susurro de miedo solo tiene poder porque le has permitido espacio. Pero cuando reemplazas intencionalmente esos pensamientos con afirmaciones, recuperas ese espacio y rediriges tu energía hacia el crecimiento, la fuerza y la claridad. La mente es altamente receptiva a la repetición. No cuestiona lo que se le presenta de manera consistente. Cuando dices, soy capaz, soy fuerte, soy valioso, tu cerebro comienza a buscar evidencias que se alineen con estas verdades. Empieza a filtrar oportunidades, desafíos y acciones a través del lente de tu nuevo sistema de creencias. Tu cuerpo, tus emociones y tu comportamiento comienzan a alinearse. Te conviertes en una demostración viva de las palabras que afirmas de forma constante. Cada día presenta fuerzas invisibles que intentan sacudir tu confianza, dudas sutiles, fracasos pasados, expectativas sociales, pero cada afirmación es un escudo, una declaración de dominio sobre tu propia mente y propia vida. La diferencia entre un dialino de vacilación y un dialino de acción reside por completo en las palabras que dominan tu diálogo interno. Los pensamientos negativos crean vacilación, indecisión y miedo, mientras que las afirmaciones positivas y deliberadas producen impulso, decisión y valentía. Esto no es algo que esperas, es algo que creas, con cada frase repetida, con cada respiración alineada con la intención. Tu mente subconsciente comienza a aceptar tus afirmaciones como verdades inmutables. No solo dices fuerza la estás ordenando. Integro endola en tus vías neuronales y permitido que molde cada interacción, cada elección, cada paso que das. Considera la energía que rodea a una persona que se habla internamente con convicción. Hay un poder silencioso, una claridad tranquila. Una presencia que no puede ser sacudida.
Esa energía no es mística, es el resultado natural de alinear tu mente con palabras que afirman tu potencial, tu valentía y tu valor. Te sientes más ligero, más agudo y más capaz simplemente porque tu diálogo interno ya no trabaja en tu contra. Tu sistema nervioso registra certeza en lugar de vacilación, enfoque en lugar de distracción, y impulso en lugar de estancamiento. Cada afirmación se convierte en una herramienta para atravesar barreras que antes parecían inamovibles. Cuando más consistentemente practicas, más automática se vuelve esta alineación. Ya no es un esfuerzo pensar en positivo, es el estado predeterminado de tu mente y tu cuerpo. Mientras pronuncias y sientes estas palabras, observa el cambio dentro de ti, observa cómo la vacilación se desvanece, cómo la claridad surge, cómo el miedo pierde su hogar. Las afirmaciones no son frases vacías, son instrucciones para tu cerebro, órdenes para tu sistema nervioso y invitaciones para que tu vida se mueva hacia la alineación, el propósito y una energía imparable. Cada repetición fortalece tu capacidad de enfrentar desafíos con compostura, de tomar decisiones con confianza y de actuar con valentía. No estás esperando que las circunstancias creen tu poder, lo estás generando desde dentro, cada mañana. Tus palabras son el mecanismo, tu enfoque es el combustible y la transformación es inevitable. Al abrazar esta práctica, tomas el control de tu día, de tu mente y de tu destino, creando una vida de claridad, fuerza y impulso inquebrantable. Siente la fuerza que surge dentro de ti a medida que tu mente comienza a alinearse con las palabras que eliges intencionalmente. Cada afirmación que pronuncias es más que un pensamiento, es una orden energética que le das a tu cuerpo, a tu cerebro y a tus emociones simo responder. Cuando repites, soy capaz, soy merecedor, tu sistema nervioso comienza a ajustarse, creando patrones que sostienen la confianza, la resiliencia y la claridad. Tu postura se endereza, tu respiración se profundiza y tu enfoque se afina. Esta alineación no es superficial, penetra cada capa tu ser, prepara endot para enfrentar el día con una sensación de autoridad tranquila. Determinación inquebrantable una energía que no puede ser sacudida por las circunstancias. Tu mente se convierte en una lente de posibilidad y tus acciones la siguen de forma natural, reflejando el poder interior que estás cultivando. Cada palabra que afirmas tiene peso porque tu mente subconsciente acepta la repetición como verdad. Cuando los pensamientos negativos son reemplazados por palabras positivas y con propósito, las vías de la duda y el miedo comienzan a encajarse. Mientras que las vías de la fuerza, la valentía y la claridad se expanden. Esta es la esencia de la transformación, no depende de la validación externa, del momento oportuno o de la suerte. Se crea desde dentro, de manera deliberada, consistente y con atención. Tu diálogo interno se convierte en el arquitecto de tu realidad, dando forma no solo a lo que piensas sino a cómo te sientes. Que notas y mo respondes. En el momento en que comprendes este poder, la vacilación pierde su dominio. Lo incertidumbre se desvanece y tu mente abre a soluciones, oportunidades y acciones decisivas que antes eran invisibles. Comienzas a experimentar la vida no como algo que te sucede, sino como algo que moldeas activamente mediante el pensamiento, la intención y la acción alineada. Observa cómo cambia la energía dentro de tu cuerpo cuando pronuncias afirmaciones con convicción. Tu pecho se eleva, tus hombros se relajan y una confianza sutil pero innegable irradia desde tu interior. Cuanto más te sumerges en esta práctica, más automática se vuelve, tu mente deja de recurrir a la duda o al miedo. Tu sistema nervioso comienza a responder a las afirmaciones como si fueran ecos. Y tu experiencia diaria empieza a reflejar la claridad y la valentía que estás integrando. Esto no es simplemente pensamiento positivo. Es alineación neuropsicológica, es la confirmación consciente tu mente, tu energía y tu realidad. Estás construyendo un impulso que más allá del pensamiento, más allá de las palabras, hacia la acción, el enfoque y la resiliencia. Imagina el efecto domin de esta energía mientras avanzas en tu día.
Las decisions se vuelven más fáciles porque tu mente est clara. Los desafíos se sienten manageables porque tu sistema nervioso est alineado con la confianza. Tu presencia inspira enfoque, respeto y oportunidad porque tu estado interno irradia poder. Cada afirmación que pronuncias es una semilla plantada. Y cada una crece en una vida moldada por la intención en lugar de la reacción, por la valentía en lugar del miedo. A medida que continúas esta práctica, no solo estás reformando tu mente, estás creando una base para una vida definida por la claridad. El propósito y un impulso imparable. Te estás demostrando a ti mismo que la transformación no es abstracta ni lejana, es inmediata. Medable y está disponible cada mañana en cada respiración en cada palabra. Este es tu poder. Esta es tu elección. Esta es tu vida. Lista para ser moldada por la claridad y la energía que cultivas dentro de ti. Siente la energía que estás cultivando mientras comienza a extenderse más al del pensamiento y hacia la esencia misma de tu ser. Cada afirmación que pronuncias ya no es solo una declaración, es una huella en tu sistema nervioso, una directriz para que tu cuerpo, mente y espíritu operen desde la alineación, la valentía y la claridad. Cuando dices, estoy enfocado, soy resiliente, tu cuerpo responde, tu mente se agudiza y tu energía resuena con una frecuencia que atrae oportunidades, soluciones y confianza. Estás moldeando activamente la forma en que se desarrolla tu día, porque tu diálogo interno determina no solo cómo percibes los desafíos, sino cómo interactúas con cada momento. Las palabras pronunciadas no son pasivas, son los arquitectos de tu experiencia, la fuerza invisible que tus acciones, decisions y reacciones. Tu mente siempre está escuchando, cada frase, cada pensamiento, cada creencia sutil tiene el poder de reforzar la limitación o la posibilidad. Los patrones negativos solo mantienen su influencia porque se les ha dado atención, energía y repetición. Las afirmaciones positivas, repetidas con intención y enfoque, desplazan la duda, la vacilación y el miedo. Cada repetición fortalece nuevas vías en tu cerebro, vías de valentía, claridad y confianza inquebrantable. Esta es la ciencia de la transformación, heca simple tus pensamientos y palabras moldean tu cerebro, y tu cerebro moldea tu realidad. Cuanto más consistentemente practicas, más natural se vuelve para tu mente filtrar el mundo a través del lente del empoderamiento en lugar de la limitación. Literalmente estás reprogramando tu percepción, tus emociones y tu capacidad de actuar. Cada palabra que pronuncias es un paso hacia una vida que refleja la fuerza, la claridad y el impulso que estás construyendo dentro. Siente el cambio sutil en tu cuerpo mientras dices afirmaciones en voz alta o en silencio. Tu postura se alinea. Tu respiración se profundiza y un enfoque sereno se extiende por tu mente. La vacilación se desvanece, que la distracción disminuye y surge una certeza tranquila. Este es el resultado de la alineación interna. Tu energía comienza a irradiar confianza, y tu presencia influye no solo en tu estado interno, sino también en tus interacciones externas. Las oportunidades comienzan a aparecer no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu percepción, tu enfoque y tu energía se han refinado. Tu mente ahora est sintonizada con la posibilidad. Tu cuerpo est energizado por la certeza, tu espíritu se eleva con el poder del pensamiento deliberado. La práctica que estás cultivando es más que una repetición mental, es un acto diario de empoderamiento. Cada afirmación es una herramienta que forma a tu paisaje interno, guiando tus decisiones, acciones y respuestas con precisión y fuerza. Esta alineación crea un impulso que se mantiene durante el día, influyendo en la manera en que enfrentas los desafíos, cómo tomas iniciativa y la claridad que aportas a cada elección. A medida que continúas afirmando tu valor, tu capacidad y tu poder, estás construyendo una vida en la que el miedo disminuye, la confianza crece y la intención se convierte en la fuerza dominante. Cada palabra es una semilla, repetición un refuerzo y cada mañana una nueva oportunidad para entrar en la vida que naciste para crear.
Sient el poder que surge dentro de ti mientras conten, as anclando tu mente y tu cuerpo en palabras de fuerza, claridad y propósito. Cada afirmación que pronuncias ya no es una sugerencia, es una orden que reconfigura tu sistema nervioso, remodela tus pensamientos y alinea tu energía con la posibilidad. Cuando repites, estoy enfocado, soy resiliente, soy imparable, tu mente comienza a reconocer esto como verdad, tu cuerpo responde con confianza y tu energía irradia claridad. Esto no es pensamiento ilusorio. Es la ciencia de la transformación en acción. Tu diálogo interno determina el lente a través del cual experimentas tu vida. While elegir conscientemente tus palabras, estás creando activamente la realidad que te rodea. Cada momento en que alineas tus pensamientos con la intención, tu potencial se vuelve más tangible, más accesible y más poderoso. La mente responde mejor cuando se da dirección. Los pensamientos aleatorios y los patrones inconscientes solo dominan porque se les ha dado atención con el tiempo. Las afirmaciones positivas, repetidas de manera constante y con convicción, reemplazan la vacilación, la duda y el miedo por valentía, claridad y certeza. Así es como se construye el impulso no mediante la suerte, las circunstancias o la espera del momento perfecto, sino a través de la práctica deliberada. Cada repetición fortalece las vías neuronales que sostienen la confianza, el enfoque y la resiliencia, transformando tu mente en una herramienta para el logro en lugar de una fuente de limitación. Tus pensamientos se alinean con la acción, tus emociones refuerzan la intención y tu energía manifiesta resultados. La alineación interna que estás cultivando ahora es la base de cada éxito. Cada elección decisiva, cada paso adelante que darás hoy. Observa los cambios sutiles en tu cuerpo mientras te sumerges en estas palabras. Tus hombros liberan tensión, tu pecho se expande con confianza y tu mente se afila con claridad. Esta es la expresión física de la transformación interna, la energía sig al pensamiento. Y tu enfoque deliberado crea un estado de presencia que no puede ser interrumpido por las circunstancias externas. Cada afirmación que pronuncias alimenta esta presencia, refuerza esta alineación y fortalece la conexión entre lo que crees y mo actas. Ya no eres un observador pasivo de tu vida, eres un creador activo, guiando cada momento con intención, claridad y enfoque inquebrantable. Las palabras que eliges son los instrumentos de esta creación, el imagen visible sobre el cual se construyen tu día, tus acciones y tus logros. Tu estado interno dicta tus resultados externos. Cuanto más consistentemente pronuncias afirmaciones de fuerza, claridad y capacidad, más automática se vuelve esta alineación. Tu mente comienza a filtrar experiencias, desafíos y oportunidades a través del lente del empoderamiento. Los obstáculos se reducen, las decisiones se simplifican y las acciones reflejan de manera natural confianza y precisión. Cada repetición es un refuerzo, cada respiración un refuerzo de la presencia y cada afirmación una inversión en tu potencial. Al adoptar esta práctica, que no solo estás pensando en positivo, estás transformando tu mente, tu energía y tu vida. El impulso que estás creando ahora se proyecta hacia adelante, influyendo en cada interacción, cada decisión y cada paso hacia la vida que eres plenamente capaz de vivir. Tus palabras son poder, tu enfoque es combustible y tu alineación es imparable. Siente la energía que surge dentro de ti mientras tu mente, tu cuerpo y tu espíritu comienzan a moverse en armonía con las palabras que eliges. Cada afirmación que pronuncias es más que sonido, es una señal para tu subconsciente, una guía que entrena a tu sistema nervioso para operar desde la fuerza, la claridad y la determinación. Cuando repites, soy capaz, estoy enfocado, soy imparable, no solo estás declarando intenciones, las estás integrando en el núcleo de tu ser. Tu mente comienza a ver soluciones en lugar de obstáculos. Tu cuerpo responde con confianza. Tu energía se alinea con la oportunidad y la posibilidad. Esta es la esencia de la transformación, el pensamiento intencional produciendo cambios tangibles y medibles en la percepción, la emoción y la acción.
Los momentos qui dedicas a anclar tu mente en afirmaciones son los momentos en los qui recuperas el control de tu vida, de tu enfoque y de tu potencial. Tu mente subconsciente escucha cada palabra, absorbe cada pensamiento y responde con la energía y la acción correspondientes. Cuando permites que el diálogo interno negativo o la duda dominen, refuerzas la vacilación, el miedo y la limitación. Cuando reemplazas de forma constante esos patrones con afirmaciones positivas, tu cerebro comienza a crear nuevas vías de valentía, con enfoque y resiliencia. Cada repetición fortalece estas vías, haciendo que la claridad y la confianza sin el estado predeterminado de tu mente. Ya no reaccionas a las circunstancias externas, estás moldeando activamente la forma en que percibes y interactas con el mundo. Este es el trabajo invisible, produce resultados visibles, el poder silencioso detrás de cada acción decisiva, cada momento de enfoque y cada paso hacia tus metas. Sientes si mo responde tu cuerpo mientras te sumerges en esta práctica. Tu postura se endereza. Tu pecho saber y tu respiración se profundiza. Hay un cambio de energía sutil pero innegable. Una sensación de alineación interna, que te prepara para enfrentar el día con calma, confianza y determinación inquebrantable. Cada afirmación que pronuncias se convierte en una herramienta para superar la vacilación y disolver el miedo. Cada repetición refuerza tu sentido de capacidad y valor. Tu mente comienza a filtrar las experiencias a través del lente del empoderamiento. Tu cuerpo responde con energía y enfoque, y tu espíritu resuena con una fuerza silenciosa y inamovible. El poder de tus palabras se amplifica por la consistencia y la emoción con las que las pronuncias. El impulso que estás construyendo ahora es imparable porque nace de la alineación interna. Tus afirmaciones ya no son simples frases, son credenciales que moldean la percepción, la acción y el resultado. Al enfocarte intencionalmente en tu fuerza, claridad y resiliencia, estás creando una base para el éxito, la influencia y el logro que no puede ser socavada por las circunstancias o la distracción. Cada palabra que pronuncias refuerza tu poder interior, dirigiendo tu energía, tus pensamientos y tus decisiones hacia la vida que eres capaz de crear. Ya no estás esperando a que aparezca la confianza, la estás generando, integrando y expresando con cada respiración y cada pensamiento. La alineación que cultivas en estos momentos se proyecta hacia adelante, moldeando tu día, tus acciones y tu vida con una precisión, claridad y propósito imparables. Siente la claridad que surge dentro de ti a medida que tu mente sintoniza plenamente con el poder de tus propias palabras. Cada afirmación que pronuncias es más que sonido, es una declaración que marca el tono de todo tu día, una orden que reconfigura tu sistema nervioso para operar desde el enfoque, la fuerza y la resiliencia. Cuando repites, soy fuerte, soy capaz, soy valioso, estás creando un plano que tu mente sigue. Tus pensamientos comienzan a filtrarse a través del lente de la posibilidad. Tus emociones se alinean con la confianza y tu energía se convierte en un imán para la oportunidad. Esto no es pensamiento abstracto. Es un cambio tangible que ocurre cada vez que eliges conscientemente palabras que elevan, empoderan y energizan. El acto de pronunciar afirmaciones es un acto de creación, una confirmación intencional de tu mente, tu cuerpo y tu vida. Tu mente subconsciente escucha constantemente, absorbiendo los mensajes que le respondiendo en consecuencia. Cuando la vacilación, la duda o el miedo dominan tu energía se contrae, tu enfoque se dispersa y tu potencial queda sin explotar. Cuando dominan las afirmaciones positivas y deliberadas, tu mente se expande, tu cuerpo responde con estabilidad y tu energía irradia confianza. Cada repetición fortalece las vías neuronales que refuerzan la valentía, la claridad y la resiliencia. Estás reemplazando activamente la limitación por el empoderamiento, la indecisión por el enfoque y el miedo por una certeza inquebrantable. En el momento en que adoptas esta práctica, comienzas a comprender que la transformación no es algo externo, es el producto de la alineación interna que cultivas cada día,
Observa el cambio en tu cuerpo mientras tu mente abraza estas afirmaciones. Tu postura se endereza, tu pecho se abre y tu respiración se profundiza. Hay una energía sutil pero innegable que flow por todo tu ser. Una presencia de autoridad tranquila y certeza interior. Cada palabra que pronuncias construye impulso, reforzando la sensación de que eres capaz de enfrentar cualquier desafío, navegar cualquier obstáculo y entrar plenamente en tu potencial. Tus pensamientos, palabras y energía se alinean para crear un entorno interno donde el enfoque, la confianza y la claridad son naturales. La fuerza que generas dentro se convierte en una fuerza guía, influyendo en tus acciones, tus decisiones y la forma en que te relacionas con el mundo que te rodea. La práctica que estás creando no es temporal. Cada afirmación, repetida con intención y presencia, es un refuerzo de tu arquitectura interna. Estás construyendo una base de resiliencia, claridad y un impulso imparable que se extiende a cada momento. Tu mente comienza a operar desde la alineación en lugar de la distracción. Tu cuerpo responde con energía en lugar de vacilación y tu vida empieza a reflejar la confianza y la certeza que cultivas internamente. Cada palabra que pronuncias es una semilla, y cada repetición permite que esa semilla crezca en acción tangible. Enfoque inquebrantable y presencia empoderada, no estás esperando que el mundo te dé fuerza la estás generando, encarnando y expresando en cada respiración, pensamiento y acción. Esta alineación es tu poder, tu elección y el mecanismo a través del cual creas la vida que necesitas para vivir.